Turkish for Travelers. Lesson number 3. Hotel Check-in. Otelde giriş. Merhaba arkadaşlar. I am Sipas, your teacher. Our today's lesson's objectives are: by the end of this lesson, you will be able to check in at a Turkish hotel, say that you have a reservation, give your name and passport, ask about breakfast and Wi-Fi, ask where your room is, understand basic questions from the receptionist, get your room key or card and ask about checkout. So let's get started. Number 1. Essential vocabulary. Hotel. Hotel means hotel. Reception. Reception means reception. Receptionist. Receptionist means receptionist. Reservation. Reservation means reservation. Oda. Oda means room. Anahtar. Anahtar means key. Kart. Kart means card or key card. Passport. Passport means passport. Kimlik. Kimlik means ID. Kahvaltı. Kahvaltı means breakfast. Bagage. Bagage means luggage. Asansör. Asansör means elevator. Kat. Kat means floor. Wi-Fi. Wi-Fi means Wi-Fi. Giriş. Giriş means check-in or entrance. Çıkış. Çıkış means checkout or exit. Some of the important phrases are: rezervasyon yapmak. Rezervasyon yapmak. To make a reservation. Giriş yapmak. Giriş yapmak. To check in or enter. Çıkış yapmak. Çıkış yapmak. To check out. Number 2. Most useful hotel phrases. Merhaba, rezervasyonum var. Merhaba, rezervasyonum var. Hello, I have a reservation. Rezervasyonum var, adım Can. Rezervasyonum var, adım Can. I have a reservation. My name is Can. Rezervasyon hangi isimle? Rezervasyon hangi isimle? Under what name is the reservation? Pasaportunuzu görebilir miyim? Pasaportunuzu görebilir miyim? May I see your passport? Tabii, buyurun. Tabii, buyurun. Sure, here you are. Buyurun is extremely useful in Turkish. It can mean here you are, please, or go ahead, depending on the situation. Odam hazır mı? Odam hazır mı? Is my room ready? Odam hangi katta? Odam hangi katta? Which floor is my room on? Odanız üçüncü katta. Odanız üçüncü katta. Your room is on the third floor. Kahvaltı dahil mi? Kahvaltı dahil mi? Is breakfast included? Kahvaltı saat kaçta? Kahvaltı saat kaçta? What time is breakfast? Wi-Fi şifresi nedir? Wi-Fi şifresi nedir? What is the Wi-Fi password? Asansör nerede? Asansör nerede? Where is the elevator?
Çıkış saati kaç? Çıkış saati kaç? What time is checkout? Geç çıkış yapabilir miyim? Geç çıkış yapabilir miyim? Can I check out late? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you. Number 3. Key question. Do you have a reservation? And its possible answers. A receptionist may ask, Rezervasyonunuz var mı? Rezervasyonunuz var mı? Do you have a reservation? So you can answer either evet, rezervasyonum var. Evet, rezervasyonum var. Yes, I have a reservation. Or hayır, rezervasyonum yok. Hayır, rezervasyonum yok. No, I don't have a reservation. Grammar focus. One very useful feature for travelers is the Turkish possessive suffix. In this lesson we use um, im. These suffixes are used for my. For example, reservación plus it becomes reservacionum. This means my reservation. Similarly, oda plus odam. It means my room. Anahtar plus anahtarım. My key. Passport plus pasaportum. My passport. Bagage plus bagajım. My luggage. Notice that Turkish doesn't use a separate word for my here. The possessive meaning is attached to the noun. Now I have prepared a dialogue for you to understand how to check into a hotel in Türkiye, how to talk to the receptionist, what questions the receptionist may ask, and how to answer them. So let's get started. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, rezervasyonum var. Rezervasyon hangi isimle? Jean. Bir dakika lütfen. Evet, rezervasyonunuzu buldum. Rezervasyonunuz var mı? Hayır, rezervasyonum yok. Adınız ne? Can. Teşekkür ederim. Pasaportunuzu görebilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkürler, odanız hazır. Harika. Kaç gece kalacaksınız? Bir gece kalacağım. Odam hangi katta? Odanız 3. katta. Asansör nerede? Asansör sağ tarafta. Kahvaltı dahil mi? Evet, kahvaltı dahil. Kahvaltı saat kaçta? Sabah 7'den 10'a kadar. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, Wi-Fi ücretsiz mi? Bagajımı bırakabilir miyim? Evet, Oda anahtarımı alabilir miyim? evet, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Survival phrases. For travelers, I would highlight these as the 5 phrases you should memorize. Reservasyonum var. Reservasyonum var. I have a reservation. Pasaportunuzu görebilir miyim? Pasaportunuzu görebilir miyim? May I see your passport? Odam hangi katta? Odam hangi katta? Which floor is my room on? Kahvaltı dahil mi? Kahvaltı dahil mi? Is breakfast included? Çıkış saati kaç? Çıkış saati kaç? What time is checkout? Useful situations. Asking about luggage. Bagajımı bırakabilir miyim? Bagajımı bırakabilir miyim? Can I leave my luggage? Evet. Yes. Asking for help. Bana yardımcı olabilir misiniz? Bana yardımcı olabilir misiniz? Could you help me? Asking for the room key. Oda anahtarımı alabilir miyim? Oda anahtarımı alabilir miyim?
Can I have my room key? Asking for Wi-Fi. Wi-Fi şifresi nedir? Wi-Fi şifresi nedir? What is the Wi-Fi password? Asking about checkout. Çıkış saati kaç? Çıkış saati kaç? What time is checkout? Speaking challenge. Imagine you have just arrived at a hotel in Istanbul. Introduce yourself, say that you have a reservation, and ask about breakfast. Drop your answer in the comment box. Don't forget to like, share, and subscribe to Turkish Language Academy. Thanks for watching. Görüşürüz.